Simultaneously, we see the penguins. You might have heard penguins, they are in quite good numbers in the Antarctica. So these penguins, sometimes the temperature in Antarctica is very low. అక్కడ టెంపరేచర్ చాలా తగ్గుతుంది. టెంపరేచర్ తక్కువ అయితే వాళ్ళకి చాలా కోల్డ్ ఫీల్ అవుతుంది. అప్పటికే వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు, దే లివ్ ఇన్ గుడ్ నంబర్ ఇన్ ఎ కాలనీ. సో ద పెంగ్విన్స్, దే హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ఫీచర్స్. That feature is called huddling. They huddle. How they huddle is, lot many penguins come together in close proximity, and then they rub each other's body. So by rubbing, their temperature of the body increases. When the temperature of the body of the penguins who are in the center increases, they will seamlessly walk to the periphery. They will move to the periphery, and those who are on the periphery, ఎవరైతే బయటకి ఉన్నాడో బయట సర్కిల్లా, వాళ్ళు స్లోలీ మెల్లిగా లోపలికి వెళ్తాడు. సో దిస్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్. దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ద సెంటర్, దే విల్ మూవ్ టు ద periphery, and those who are on the periphery, they will move in the center, and each of the penguin will receive the heat or the warmth. So amazing feature we find in the penguins, how they maintain their colony. The cooperation, sharing. We find another example in the same penguin family. They are very beautiful, very lovely creatures.